Yo, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo, puisque c'est un sujet qui me tient aussi à cœur, les réseaux sociaux. C'est un truc dont on parle pas beaucoup et pourtant, il y aurait tellement de choses à dire. Je sais pas si comme moi, vous êtes en train de bosser comme ça et puis vous avez votre téléphone qui sonne, tac, petite notif. Oh, ça c'est cool. Ok, on continue. Ok. Et finalement, vous vous arrêtez jamais. Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui m'arrive beaucoup. Les réseaux sociaux, j'ai l'impression que tout le monde y est et que parfois, on peut se sentir prisonnier. Alors, je vais pas vous faire de grands discours, ça c'est sûr. Le meilleur moyen de garder de l'autonomie et du contrôle sur ce qu'on fait, c'est de connaître les tenants et aboutissants des outils qu'on utilise, et notamment pour ce qui est des réseaux sociaux. Alors, ce sera une petite pastille aujourd'hui et c'est notamment des vidéos que j'utilise quand je vais au collège ou au lycée. C'est des petits bouts de différentes conférences TED Talk qui sont faites par Tristan Harris, un ancien salarié de Google qui a beaucoup bossé sur tout ce qui était psychologie derrière les réseaux, etc. Comment est-ce qu'on pouvait de plus en plus garder les gens dessus. Et donc c'est un témoignage qui est très intéressant. Je vous le livre. Peut-être que ça vous donnera certaines clés de compréhension pour mieux utiliser les réseaux sociaux. Je vais vous mettre le petit montage là, il arrive, et ensuite on se retrouvera pour vite fait débriefer. Je vous laisse avec Tristan, c'est parti. I want you to imagine walking into a room, control room with a bunch of people, 100 people hunched over at desks with little dials, and that control room will shape the thoughts and feelings of 1 billion people. This might sound like science fiction, but this actually exists right now, today. I know because I used to be in one of those control rooms. I was a design ethicist at Google, where I studied how do you ethically steer people's thoughts. I'll give you an example. If this email shows up, how many of you have gotten an email like this, right? I've been tagged in a photo. When this appears, I can't help but click on it right now. Right? Because like, what if it's a bad photo? So I have to click it right now. But the thing is that in like 60 seconds later, I'll pull down to refresh again. Like, why am I doing this? Right? This doesn't make any sense. Because when you pull out your phone and they design how this works or what's on the feed, it's scheduling little blocks of time in our minds. If you see a notification, it schedules you to have thoughts that maybe you didn't intend to have. If you swipe over that notification, it schedules you into spending a little bit of time getting sucked into something that maybe you didn't intend to get sucked into. Because every news site, TED, elections, politicians, games, even meditation apps have to compete for one thing, which is our attention. And there's only so much of it. And the best way to get people's attention is to know how someone's mind works. And there's a whole bunch of persuasive techniques that I learned in college at a lab called the Persuasive Technology Lab to get people's attention. A simple example is YouTube. YouTube wants to maximize how much time you spend. And so what do? They autoplay the next video. And let's say that works really well. They're getting a little bit more of people's time. Well, if you're Netflix, you look at that and say, well, that's shrinking my market share, so I'm going to autoplay the next episode. But then if you're Facebook, you say, well, no, that's shrinking all of my market share, so now I have to autoplay all the videos in the newsfeed before waiting for you to click play. Let me give you an example of Snapchat. They had a feature called Snap Streaks, which shows the number of days in a row that two people have communicated with each other. In other words, what they just did is they gave two people something they don't want to lose. Because if you're a teenager and you have 150 days in a row, you don't want that to go away. And so think of the little blocks of time that schedules in kids' minds. What do you think makes more money in the United States than movies, game parks, and baseball combined? Slot machines. How can slot machines make all this money when we play with such small amounts of money? We play with coins. How is this possible? Well, the thing is,
My phone is a slot machine. Every time I check my phone, I'm playing the slot machine to see what am I going to get? What am I going to get? Every time I check my email, I'm playing the slot machine to say, what am I going to get? Every time I scroll a news feed, I'm playing the slot machine to see what am I going to get next, right? And the thing is that, again, knowing exactly how this works, and I'm a designer, I know exactly how the psychology of this works. I know exactly what's going on. Once you start understanding that your mind can be scheduled into having little thoughts or little blocks of time that you didn't choose, wouldn't we want to use that understanding and protect against the way that that happens? Je sais pas ce que vous en pensez, mais clairement, moi, c'est ce genre de témoignage qui m'a permis de mieux savoir où je mettais les pieds, comment j'allais l'utiliser et de continuer à aménager des temps et des fonctionnements de mon cerveau qui soient adaptés à ces nouvelles mécaniques. Une fois qu'on sait ça, on peut programmer son cerveau, ou en tout cas se dire, bon, là, il y a une lecture automatique qui va venir, je me laisse plus de temps peut-être pour réfléchir à si je mets ce nouvel épisode ou si je regarde cette nouvelle vidéo, etc. C'est des petits tips comme ça qui sont très utiles pour ne pas se perdre sur les réseaux et garder le contrôle sur notre utilisation. Alors voilà, je ne vais pas en dire plus, je pense que Mr. Harris a très bien fait le boulot par rapport à ça, mais par contre je vous préviens, vous allez retrouver des vidéos de ce type parfois sur cette chaîne, effectivement, où on va un peu analyser certains propos de personnes qui sont compétentes, qualifiées dans les domaines qu'on abordera. Tout ça pour vous donner toujours un maximum d'informations le plus condensé possible et que chacun puisse avoir une base de connaissances pour pouvoir faire ses propres choix. C'est très important pour moi et c'est quelque chose que je veux continuer à vous partager. J'ai mis les liens dans la description au cas où vous voulez retrouver les conférences dans leur entièreté. Alors c'est des TED Talks, donc ça dure entre 10 et 15 minutes en général. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si aussi le contenu vous a plu. Quel sujet vous aimeriez peut-être que je traite la prochaine fois. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche. Voilà, je crois qu'on est bon, hein. On va se quitter là-dessus. Soyez bénis, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.